Siç e tham që do kemi ekspertët e fushës së turizmit në një lidhje direkte për të folur Barcelonën më së miri, nuk tham më së koti duke qenë se do kemi një CEO të Viajes Master Internacional, që është dhe vas partnes, ku prej 43 ose 44 dhe me këtë vit punon në fushën e turizmit, ku është themeluar në 1989 dhe janë pioner në industrinë e turizmit në Costa del Sol veçanërisht, pra janë tour operator për Spanjen, Portugali Dhe Marokun gjithashtu. Super fare. Informacionet nuk do mungojnë dhe do ftoj në një lidhje direkte CEO në Viajes Master Internacional, José Luis Quintero. Buen día, ¿cómo está, señor? Good morning, very well, thank you. Good morning. Good morning, good morning. Where are you now? Well, I'm from Malaga. Actually, our central office is in Malaga, Costa del Sol, but we covered all over. We have a little office in Portugal, and also we have another company in Morocco. So we cover the three countries on direct: Spain, Portugal, and Morocco, all over. Okay, just give me a few seconds to translate, please. Po e pyesja zotrin se nga na flet tani, do po më thoshte që flet nga Malaga, ku është edhe zyra kryesore e tyre, edhe pse ata operojnë jo vetëm brenda Spanjës, por gjithashtu edhe në Portugali dhe në Marok. Pra, operojnë në të treja vendet. Mr. Jose, since you work in the tourism, so I'm curious to ask you that in how many places or cities of the world have you been? Well, the question is where I haven't been. Ah, okay. Because okay. No, yeah. Well, I'm working in tourism since I was 17 years old, and I'm 65 now. So many years in the business, and many years traveling all around the world, many different places, all continents around, and traveling is my way of living, and traveling is my dream, and traveling is still being my business, and this is what we do. Pyetje së Matias se sa vende të botës ka vizituar zotria, duke qenë se ai merret gjithmonë me turizëm dhe patjetër që do kishte vizituar, ai thotë më mirë të përgjigjem çfarë nuk kam vizituar, sepse jam vërtitur kështu rreth çdo kontinenti. E kam filluar këtë punë 17 vjeç dhe sot jam 57 dhe gjithashtu vazhdoj akoma sot e kësaj dite që të vizitoj vende të ndryshme të botës dhe të mos ngopem, sepse turizmi dhe të udhëtuarit është një stil jetese për mua. Do you travel often during the year, and how many days do you stay in one place? It depends, because we have two different big departments. We have an outgoing department, which means that we travel with local people to somewhere else, and in that part of our company takes groups all over the world. But also we have as incoming, it means as receiving people from all over the world. We have 3 different trademarks. Okay. The first one is Viajes Master itself, which is dedicated to the incoming of cultural, lesser and normal groups, we can say, individuals and families and honeymooners and all that. Okay. I continue? Yes, please. Then we have a trademark dedicated to the technical agricultural tours, which is called Agri Master. This is not agrotourism, not rural tourism. It is professional agricultural tourism. Okay. So it means people of the agriculture who travel to some other countries to learn and meet their homologues to resolve problems or talk about the agricultural problems they have each other in their countries. Okay. And this takes also an important part into the MICE, so it means that we do a lot of business in meetings, conferences, assistance to fairs, professional fairs and all that. And then our third department is dedicated to the sports, but particularly in the beginning was thought only just for golf. So we have master golf challenges, which is departments dedicated in nowadays not only to golf, to any other sports also, but we're still keeping the name, Master Golf Challenges,
because it was the beginning dedicated to the organization of tournaments of golf, pro-ams tours, clinic tours to different golfing areas. Okej. Pyetja së Marcelit se sa ditë I qëllon që të qëndrohej zotëria në të njëjtin vend, ai përgjigjet me varet gjithmonë nga ajo çfarë po bëjmë për momentin, sepse kompania, me sa kuptojmë, është e ndarë në 3 pika të rëndësishme, është e ndarë në njerëzit apo në grupet apo në familjet apo në individët që vinë nga e gjithë bota për të vizituar vendin për aspektin kulturor të tij, për aspektin e asaj çfarë ka për të ofruar si një vend për shkak të kulturës, arkitekturës, arkeologjisë apo historisë. Ka një pjesë tjetër të rëndësishme të kompanisë që pastaj janë njerëzit që vinë për arsyet teknike të agrikulturës, dhe ai e specifikon që nuk është një tur rural ku ti mund të kuptosh agrikulturën kështu në sensin e parë të vet, por është një tur profesional ku homologët nga e gjithë bota vinë për të takuar homologët e tyre gjithashtu dhe për të bërë konferenca, mbledhje, për të rregulluar probleme që kanë të bëjnë me agrikulturën, pra është tejet profesional si tur. Dhe më pas, I treti, por jo më pak I rëndësishme, është ai I sporteve, ku ti mund të shkosh dhe ata janë elitar për sa I përket sportit të golfit, por zotëria po thoshte që në fakt tani kemi ture për të gjitha llojet e sporteve nëse ti do të vizitosh edhe të shohësh dhe të marrësh informacion, por e mbajmë akoma emrin si pjesë elitare e sportit të golfit. Pikërisht. So, since Spain is one of the most hot places to visit during any time of the day for the sports and everything that has to offer, how do you predict Spain tourism incoming in this year? Well, this year is being, let's say, very important for us because, as you know, we have a parenthesis of 2 years not doing nothing all over the world. The economy stops, and last year was just the beginning of the recuperation of the markets. But we think this year will be really the one that will makes the markets to come back to minimum the numbers of 2019. Okay. Zotëria po I përgjigjet pyetjes së Matias se si e parashikojnë spanjollët vetë 2023-shin për sa I përket turizmit, ai po thotë që është një vit shumë I rëndësishëm. Në fakt pasi ne vim nga 2 vite problematike për sa I përket pandemisë ku është stopuar jo vetëm ekonomia, por edhe turizmi dhe çdo gjë tjetër dhe kemi pasur probleme. Vjet ishte fillimi I rekuperimit, ishte viti I parë që ne startuam pra rekuperimin e të gjitha atyre shifrave që kishin pretenduar, ndërsa këtë vit pretendojmë që të shkojmë pakës më lart se 2019 që mbahet kështu deri më tani viti më I mirë. Pikërisht. So where are from the most tourists that collaborate or operate with your company? Well, our main markets are usually European markets, let's say. Yes. We do work for a lot of French groups. We would do work for a lot of German groups. Now, Albanians are starting as a new market in Spain, but it's getting quite important with different tour operators. But also we have, all the Europeans. And of course, also traditionally, we do work since our beginning many years ago with Canadians, with USA, Americans, and South American people. Pyetje së Matias se nga vinë më shumë turistët në Spanjë. Kush e viziton Spanjën? Ai thotë që ne kryesisht punojmë për tregun evropian, duke filluar me francezët, me gjermanët, tani shqiptarët janë shtuar si turist në Spanjë për ta vizituar dhe për të marrë çdo gjë nga Spanja, por gjithashtu turistët në Spanjë përhapen në të gjitha vendet e tjera të botës, duke vazhduar me amerikanët apo edhe me kontinentet e tjera. Okay, we are talking about the Barcelona and which are the most wanted elements that we want from Barcelona. Why we choose Barcelona? Well, Barcelona, as you know, is the second most important city of Spain. It is true that when a market starts to travel to any country, always try to focus on the most important cities. So it happens with your nationality, the clients from Albania, they are mainly traveling to the most important cities of Spain. So Barcelona, Valencia, and Madrid, mainly. With the time, of course, we will be, we can say, sharing all the destinations also important in Spain.
But into those three cities, Barcelona is very well demanded because, first of all, the importance as a city, as a cultural city, as a most cosmopolitan city, and at the meantime, because there are direct flights from Tirana. So it is really a very good choice to get to a city in Spain and enjoy the time, because it has all the elements that permit to get in the city and enjoy it for 3-4 days or just a weekend, nice time there. Pyetja së Marcelit se çfarë ka Barcelona për të ofruar, zotëria i përgjigjet me faktin që në çdo vend kur shkojmë, në fakt është predispozit e turistit që të zgjedh qytetet më të rëndësishme. Barcelona është i dyti për nga rëndësia në të gjithë Spanjën, dhe nëse ti do të bësh një kombinim të 3 qyteteve më të rëndësishme, do vizitosh pastaj Valencian, Madridin dhe Barcelonën. Barcelona është e famshme për shkak të kulturës që ofron, për faktin që është kozmopolite, për faktin akoma më të rëndësishëm që ka një fluturim direkt nga Shqipëria deri në Barcelonë, duke e bërë akoma më të aksesueshme dhe akoma më të thjesht pastaj për ta vizituar këtë qytet i cili duket sikur të deh nga kultura. So, you said a weekend or 3-4 days is enough to visit Barcelona, but where is the perfect time of the year to do that, or any season? It's okay. Well, I haven't said exactly that the weekend is enough. Oh, okay. It's a good time. I mean, it's just enough time to have a shock of the city, because of course, to see Barcelona and the area of Catalonia, you should need many other days. But Barcelona, from a Thursday to a Sunday, for example, you have 3 days, and in 3 days you can choose many different things in Barcelona. Barcelona is a cultural capital that is the capital in the world of the style called the modernism. The modernism was mainly made by a very famous architect called Antonio Gaudí, who makes the most important monuments in the city of Barcelona. One of them is not even finished yet; it's still on working, which is what we can consider the Cathedral of Barcelona, which is the Sagrada Familia, that is still on works. After more than 100 years, of course, like the traditional cathedrals used to be. And, you have other civil buildings like the Casa Batlló, like the Park Güell, all made by Antonio Gaudí, really very interesting. But not only that, I mean, Barcelona has many cultural events running every year, like music concerts, like sport things. Who doesn't know about the Barcelona Football Club? Who doesn't want to see a good match of the Barcelona? That's true. We have a lot of people that comes to Barcelona just maybe for a weekend, and so they get the flight, they have the hotel, one visit to Barcelona, and of course the football tickets for a match. Yes. Pyetja së Matias është një fundjavë mjaftueshëm për ta marrë të gjithë shijen e Barcelonës. Zotëria i përgjigje që një fundjavë është vetëm ajo shkundja që të jep shoku, përballja e parë me Barcelonën. Nga e endja në të diel, thot ai, që ti mund të shijosh elementet më të rëndësishme të Barcelonës nëse i koncentron të gjitha gjëra, duke filluar me modernizmin, duke sigurisht shtëpia e modernizmit në fakt. Me dorën e arkitektit të famshëm Antonio Gaudí, i cili ka bërë edhe një magji në të gjithë qytetin e Barcelonës, duke pasur edhe një prej kryeveprave të tij, La Sagrada Familia, e cila është akoma e papërfunduar dhe siç i shkon për shtat të gjitha katedraleve të Evropës, duan më shumë se 100 vite. Pra ka më shumë se 100 vite që përfundohet, dhe gjithashtu ka edhe evente të famshme të kulturës, duke filluar me koncertet e famshme, me evente të modës, me evente të tjera të kulturës, por gjithashtu edhe për sporte, duke përmendur këtu edhe faktin se kush nuk do donte të shkonte një herë në Camp Nou të shihte Barcelonën në një ndeshje futbolli. Dhe pikërisht, since we are in the sports area, and I see that you have also, you said the third is the golf, also that is very well known, but the most interesting people nowadays is in football, or also people are interested to come to Spain to play the golf? Well, we have a lot of golfers, and especially we have clinics, a group of maybe coming with 2 professionals for a week, and then they practice, they learn, they perfectionated their swim,
and they stay in a beautiful area like Catalonia, where we have also beautiful golf courses there. And you asked before about the weather. Well, we are in the Mediterranean, so we have more or less like the same climate that the rest of the Mediterranean countries. We have a very, very mild winter. We have, we call always that Spain is a country with one summertime and 3 springtimes. Okej. Pyetjes Matias, nëse turistët janë më të interesuar të vinë për futbollin apo për golfin, zotëria i përgjigjet që kemi në fakt shumë njerëz që vinë vetëm për golfin. Madje ka edhe profesionistë të fushës, të cilët vinë, trajnohen, bëjnë stërvitjet e tyre këtu, fazat përgatitore, pra i realizojnë këtu duke qenë në mes të kulturës së Katalunjas. Kështu që ja vlen absolutisht vizita. Jo, çfarë tjetër po thoshte si një favor shumë i madh i Barcelonës, është edhe çështja e klimës. Duke qenë një vend mediterran mesdhetar, është një vend i cili të jep mundësinë që të kesh 3 stin të pranverës gjatë vitit dhe 1 stin të verës. Kështu që e kanë edhe dimrin e but në çdo moment që ta vizitosh Barcelonën apo të gjithë Spanjën, do të jesh i kënaqur dhe i përkëdhelur edhe nga klima. Mr. Jose, we want to thank you so much for all of your time and all of your information. And we will meet in Spain. Thank you very much to you for calling. It will be a pleasure. For any time you need any information about Spain or about any of our tourist areas, will be a pleasure to answer your questions. Thank you. Thank you so much. The pleasure is all ours. Thank you. Goodbye and have a very nice day. Bye. Përshëndetemi kështu me zotërin, pasi morëm edhe një shije të gjithë Spanjës, pasi morëm edhe listën me destinacionet kryesore, çfarë duhet të shohim sot në Barcelona. Me datë 10. Pikërisht me datë 10. Kliko në Vaspikal ose telefono që tani në 069 70 13 13 1 ose paraqitu në çdo agjenci Vasmemër dhe ekspertët e turizmit do kujdesen për të gjitha detajet e fluturimit tënd drejt Barcelonës. Vizitoni rrjetet tona sociale të Premium Channel dhe Radio Travel.